la collaborazione fra di noi, compresa la difesa europea, nella quale noi crediamo tutti. Abbiamo anche parlato delle spese per la sicurezza, abbiamo parlato delle richieste che ci fa la NATO. Come ho detto prima, l'Italia è favorevole a aumentare le spese per la sicurezza. Sono convinto che prima del vertice dell'AIA si troverà un accordo. Mi pare che siamo sulla giusta strada. Come sapete, noi chiediamo più tempo per rispettare gli obiettivi richiesti dalla NATO, chiediamo anche più flessibilità durante questo percorso. Io voglio essere ottimista e credo che poi alla fine un accordo si troverà in modo che il vertice dell'AIA possa trasformarsi in un grande successo. Nel documento che abbiamo approvato c'è anche un riferimento alla situazione in Medio Oriente. Chiediamo un immediato cessate il fuoco a Gaza e chiediamo contemporaneamente anche la liberazione degli ostaggi detenuti dal gruppo di Hamas. Quindi, per quanto mi riguarda, si tratta di una riunione molto positiva. Nella prossima tavola rotonda affronteremo ancora più nel dettaglio la situazione ucraina, con il sostegno che tutti quanti insieme noi vogliamo dare a questo paese fratello che sta subendo un'ingiusta aggressione, e proprio per questo abbiamo invitato il Ministro degli Esteri ucraino a farci un quadro della situazione, in modo che lui possa poi fornire a noi tutte le indicazioni utili e possa tornare a Kiev con il sostegno forte di tutti quanti noi, perché questo credo che sia una priorità della politica estera non soltanto dell'Italia, ma direi dell'Unione Europea, del Regno Unito, ma anche della NATO. Sostenere un paese amico qual è l'Ucraina, perché possa esserci poi una pace giusta, che significa indipendenza anche territoriale dell'Ucraina. Grazie a tutti quanti voi. Lascio la parola al Ministro Sikorski. Thank you, Antonio, for inviting us to this magnificent place. And I'm pleased to see that the big EU format initiated in Warsaw last November is serving its purpose. Close coordination of our activities in the European and transatlantic circle remains imperative in the current geopolitical situation. The UK's participation is a particular bonus. Our meeting takes place mere 2 weeks before the NATO summit in The Hague, as has already been mentioned. We should achieve firm commitments to boost our defence and security spending. It is key to increase the European allies' engagement and to strengthen the European pillar of our alliance. Cooperation and complementarity between the EU and NATO is crucial. We have also spoken about the need to reinforce Europe's defence. Europe must have autonomous military capabilities developed while using the European defence industry's potential to full advantage. Poland, spending 4.7% of its GDP on defence, is already doing its part. And of course, Ukraine's security and stability are vital. My heart goes out to the brave soldiers of Ukraine who are facing a Russian onslaught right now, and I grieve for the civilians that are being killed while Mr. Putin talks peace. I'm glad that my partners share the belief that, and I note the determination to further support Ukraine. It is essential that Ukraine be able to hold future peace negotiations from a position of strength. The strategy of Putin's regime remains unchanged and is based on feigning diplomatic efforts, escalating demands, and launching barbarous attacks on Ukraine's civilian population. These are classic Muscovite tactics and tricks, and we should not fall for them. I'm sure that there is no alternative to a close cooperation with the United States and coordination of actions within the coalition of the willing. Any and all forms of pressure on Russia must be used, including by tightening the sanctions regime and developing our military capabilities. Our unity and determination are instrumental in forcing Russia to end this horrible war. I have not changed my opinion
on the fundamental issues. Euro-Atlantic security depends on how we handle the Russian threat. European and US interests remain complementary in this regard. Stopping Russia remains in the long-term interest of the US. Russia's defeat in Ukraine would be a victory for the US and in particular for President Trump. I am pleased that the meeting was also attended by both the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the NATO Secretary General. I hope that our dialogue will continue, and therefore I invited my partners to another EU's Big Five meeting, which should be held in Warsaw in late July. Thank you. Prende ora la parola il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Secretary General, the floor is yours. Yeah, thank you so much, and thank you, Antonio, for organizing this event and also for inviting the EU and NATO. Basically, let me be very brief. Three big issues today, and all these three issues will also be central to the summit, the NATO summit in 2 weeks. One, we need to ramp up our defense spending. We heard the German Chief of Defense a couple of days ago saying that by 2029, by 2030, Russia could be ready to try something against NATO territory. So we are safe now, we are not safe 3 to 5 years from now, so we have to spend more. Luckily, it is not just in 2014 where we did this. We thought of a number and then we agreed to the number. No, the new spending target is really rooted in facts, a deep study we have done collectively on where the gaps are in our capabilities, how we have to fill them, and the defense ministers agreed on that last Thursday, and now it's up to the leaders to agree on the extra spending needed to make that possible. Second, spending is one thing, but we also need, and that's the second big issue, the defense industrial production. And we are not producing enough. And this is really keeping me up at night, making sure that we not only ramp up spending, but also ramp up the defense industrial production. As you know, when a country now orders a Patriot system, it will be delivered in 10 years. The question then is, in the morning or the afternoon, why does it matter? Because in the afternoon the F-35 will arrive. This is now the state of play. So we have fantastic industrial companies in the US, in all over Europe, in Canada, but they are not producing at speed. So we need more shifts, more production lines. We do not have to see an increase in prices. And I was really impressed by the UK defense review, which came out, I think it was last week, Friday, or early this week, basically stating that they want to build 6 new ammunition factories. And this is what we need all over Europe, because we are not producing, and particularly ammunition is crucial. And then thirdly, Ukraine. Because we need to make sure that Ukraine is in the best possible position to, one, maintain the ongoing conflict with Russia, the unprovoked Russian aggression against Ukraine, but also to be in the best possible position when a long-term ceasefire / a peace deal arises, to make sure that Putin will never ever try this again. And all these issues are discussed today. Really, I think this is very important, and this is basically a great build-up towards the summit in The Hague. Early next week, the G7, the week after the NATO summit, and there will also be an EU summit in that week. So this is NATO standing united, and I think that's a crucial message. So thank you again, Antonio. Ora l'alto rappresentante per gli affari esteri UE, Kaja Kallas. Thank you. It's good to be here again. Thank you, Antonio, for inviting us, and these topics are very crucial. And I would add, actually, to what Mark said, it's going to be a super week when it also starts with the Foreign Affairs Council in Europe, and then continues with the NATO summit as well as the European Council. So a lot of important decisions coming from there. As the ministers already emphasized today, it is clear that our commitment to our defense is stronger than ever. That means also stronger Europe. Our 800 billion euro rearm initiative is a crucial step towards enhancing European security.
Next week, the European Union will also propose greater flexibility for government defense procurement and improved access to financing. This has been one of the, or these two topics have been one of the issues that the defense industry is raising to make it more agile. And because why we are doing all these things? Because a stronger Europe also means stronger NATO and a more reliable partner also to our allies. And of course we're going to discuss also Ukraine today, and Russia is carrying the largest strikes against Ukrainian civilians since the war began. And while Russia is dangerous, we all know that, its behavior is also predictable. This means that Russia responds to strength and nothing else. Not empty slogans, not just talk, but strength. And that's why we have proposed a new sanctions package. Every sanction weakens Russia's ability to fight this war. This week we proposed sanctions on Russian banks and energy sector as well as military industry. Russia has lost billions of euros in oil revenues. Its sovereign wealth fund declined by 6 billion last month only. So Russia is bleeding cash. But we need to cut the flow of cash to Moscow's army even further, because we want this war to stop. And this war will only stop if the pressure is there. In parallel, of course, we support Ukraine. In 2025, the European Union provided the most military support since the beginning of the war. But our ambition should be and to do even more, because Ukraine is defending itself and Russia shows no signs of stopping. The stronger Ukraine is on the battlefield today, the stronger they are on around the negotiation table when it comes to the place when Russia is actually ready to talk. Thank you. Prenderò la parola il Ministro degli Esteri dell'Ucraina, Andrii Sybiha. Minister, the floor is yours. Доброго дня всім. Я дуже радий сьогодні бути в Римі. Дякую Антоніо за запрошення. Для мене це сьогодні надзвичайно важливо і почесно бути в колі найближчих союзників. І я вдячний всім попереднім спікерам за сильні слова підтримки і солідарності. Італія відіграє надзвичайно важливу роль в мирних зусиллях, зміцненні трансатлантичної єдності, безпеки Європи та відновлення України. Наступного місяця в Римі відбудеться дуже важлива конференція з відновлення, і ми вдячні Італії та особисто главі уряду Джорджії Мелані за лідерство та принциповість. Готуємось до максимального наповнення конференції реальними новими внесками та проектами. Сьогодні в Римі ми будемо говорити про мир та безпеку для України та всієї Європи, про захист від російської агресії та справедливість, про збільшення ціни війни для агресора. Сьогодні російські втрати в ході повномасштабної агресії проти України сягнули 1 мільйона вбитих і поранених. Ще раз, понад 1 мільйон вбитих і поранених росіян. Путін поклав 1 мільйон солдат, але не досяг жодної стратегічної мети. Лише тиск здатен примусити Росію до миру та нейтралізувати російську загрозу для України та решту світу. Сьогодні я поінформую союзників про актуальну ситуацію на полі бою. Російські удари проти цивільних, відсутність конструктиву з російського боку щодо мирних зусиль. За тиждень виповнюється рівно 100 днів, як Україна погодилась на пропозицію США припинити вогонь. Росія продовжує відкидати цю пропозицію. Путін досі уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість Росія представила у Стамбулі набір старих і нереалістичних ультиматумів. Вони не змінили свою риторику, вони ще раз продемонстрували глобально всьому світу свою неадекватність. І це при цьому, що США очікували, що ці пропозиції мають бути придатними до виконання та реалістичними. Все це свідчить про те, що дипломатія задобрювання
не діє на Росію, Москва продовжує зневажати мирні зусилля світу, настав час дипломатії тиску, лише тиск здатен змусити Росію шукати миру, економічний, військовий та політичний тиск. І ви знаєте, мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, які публічно вітали Росію з національним святом, вітали країну-агресора. Не може бути жодного винагородження агресії, не може бути жодного винагородження країни-агресора. І я маю моральне право це озвучувати. Я після вчора був в Херсоні. Це прикордонне місто, яке знаходиться за 13 кілометрів, якщо брати найкоротшу відстань, від лінії фронту. Я був там своїм литовським колегою, і я вдячний йому за сміливість. І я на власні очі разом з литовським колегою побачив, що таке російський терор. Це відповідь Росії на всі мирні пропозиції. Ескалація та посилення терору. Спроба нас залякати. Я відвідав школи. Діти в Херсоні вчаться в підземних школах. Але вони мають одну мрію. Вони мають одну мрію – мир. І коли ти запитуєш в них про це, і вони мають право на це, всі вони хочуть миру, справедливого, стійкого, всеосяжного. Я відвідав пологовий будинок, і мені бойовий командир однієї з бригад сказав, що якщо Україна атакує легітимні цілі, атакує аеродроми, то в свою чергу Росія атакує роддоми чи пологові будинки. Я відвідав такий пологовий будинок, де жінки народжують, але вони народжують у підземному сховищі. Це ненормально. Український народ має право на нормальне життя. І ми дуже вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яку ми отримуємо. І ще один штрих. Кожного дня у Херсоні внаслідок дронових атак отримують поранення від 20 до 50 людей. Швидкі допомоги на допомогу людям виїжджають обладнані спеціально РЕП-системами, щоб уникнути атак російського агресора. Вони б'ють по цивільних, вони б'ють по дітях, по лікарнях. Тому цю війну треба закінчувати, і Україна до цього готова. Ми прагнемо закінчити цю війну цього року, тому так важливий тиск на агресора щодо досягнення перемир'я, яке відкриє дорогу для подальших широких перемовин. Економічний блок, економічний тиск має включати в себе руйнівні, наголошую, руйнівні санкції проти енергетики та банків російських, зниження цінової стелі на російську нафту до $30 і подальше використання заморожених активів. Військовий тиск має передбачати збільшення оборонних спроможностей України, нові пакети військової допомоги, посилення ППО, довгострокову підтримку, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Україна прагне стати все більш самодостатньою. Політичний тиск має передбачати сильні рішення за підсумками самітів ЄС, НАТО та Групи 7, виходячи з тієї логіки, що безпека України, ЄС та НАТО є неподільною. Це буде ключовий фокус нашої розмови сьогодні. Нам потрібні кроки вперед і чітка демонстрація сили та єдності. І я запропоную союзникам наше бачення, що ми очікуємо в підсумкових документах і рішеннях. Розраховуємо на рішучість наших партнерів саме в цей момент заради миру та безпеки в Європі. Ще раз дякую моєму італійському другові Антоніо Tajani за запрошення. Дякую. Thank you, Minister. Prende ora la parola il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Antonio, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung in diese herrliche Villa. Man ist geneigt, die gesamte Zeit an die Decke zu schauen und die Gemälde zu genießen. Vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und den Umstand, dass du uns zusammengebracht hast. Dieses Treffen ist erneut ein Zeichen der Geschlossenheit und ein Zeichen der Entschlossenheit Europas und des transatlantischen Bündnisses. Europa verteidigt seine Bürgerinnen und Bürger, kämpft für Frieden und Freiheit, und wir tun das in transatlantischer Partnerschaft, was die Anwesenheit von NATO-Generalsekretär Mark Rutte heute hier eindrucksvoll zeigt. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass der NATO-Gipfel ein klares Zeichen des Zusammenstehens im Bündnis wird. Der NATO-Generalsekretär hat den Gipfel hervorragend vorbereitet, und die Bundesrepublik Deutschland ist bereit, ihn in seinen Vorschlägen zu unterstützen. Wir analysieren also nicht nur, Mark,
welche Gefahren uns bedauerlicherweise bevorstehen, sondern wir sind auch bereit zu reagieren. Das ist dringender notwendig denn je zuvor. Denn wir müssen feststellen, dass die verheerenden Angriffe der letzten Tage durch Russland gezeigt haben, dass Präsident Putin zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit ist, an den Verhandlungstisch zu kommen, sondern weiter eine kriegerische Lösung in der Ukraine anstrebt. Das kann der freie Westen nicht akzeptieren. Deswegen gibt es keinen Anlass zur Gleichgültigkeit. Und wir dürfen uns keinen Rückfall in Appeasement leisten. Unsere Unterstützung, lieber Andrii, zur Ukraine steht felsenfest, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Kiew hat in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass es zu Friedensverhandlungen bereit ist. Putin hingegen bleibt kompromisslos und hält an Maximalforderungen fest und betreibt Diplomatie bloß als Kulisse. Das kann die internationale Gemeinschaft nicht hinnehmen. Deswegen sind wir entschlossen, den Druck zu erhöhen mit weiteren Sanktionen, etwa im Energie- und Finanzsektor. Und wir werden alles tun, um Umgehungen konsequent zu unterbinden. Die Botschaft an Moskau ist klar: Krieg und Imperialismus, wer darauf setzt, der zahlt einen hohen Preis. Und gleichzeitig, das haben die Kollegen schon unterstrichen, müssen wir in Europa selbst handlungsfähiger werden. Die Verteidigungsfähigkeit darf keine theoretische Debatte bleiben. Sie ist bittere Notwendigkeit. Wir müssen Sicherheit ernst nehmen. Wir brauchen einsatzbereite Streitkräfte, eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie und, das ist hier wieder deutlich geworden, den gemeinsamen politischen Willen zum Handeln. Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit, sie ist eine Entscheidung. Deshalb unterstützen wir die Europäische Verteidigungsinitiative und den Ausbau der Zusammenarbeit bei Beschaffung, Ausbildung und Interoperabilität. Nicht als Gegenstück zur NATO, Kallas hat das gesagt, sondern als starker europäischer Pfeiler innerhalb des Bündnisses. Denn nur ein verlässliches Europa macht das transatlantische Dach tragfähig. Gleichzeitig bedeutet Sicherheit mehr als Militär. Es geht um Stabilität im westlichen Balkan, im Schwarzen Meer, Mittelmeerraum, in Afrika. Um Krisenprävention, strategische Partnerschaften, außenpolitische Gestaltungsfähigkeit. Und es geht um den Wiederaufbau. Und deswegen ist die Ukraine Recovery Conference, die Italien im Juli 2025 hier ausrichten wird, dafür ein entscheidender Meilenstein. Wir freuen uns, zu dieser Gelegenheit hierher nach Rom zurückzukehren. Europa beweist Stärke, wenn es Verantwortung übernimmt, nach innen wie nach außen. Und dieses Treffen hat uns gezeigt, wir sind bereit zu verteidigen, was uns verbindet, zu schützen, was uns teuer ist, die Freiheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Grazie mille. Grazie mille, chiudiamo qui la conferenza stampa e buon lavoro a tutti. Volete? Perché c'è il Ministro. Prendiamo un paio di domande allora. Allora, la prima domanda, Ansa, Stefano Intreccialagli. Sì, buongiorno. Una domanda per il Ministro Tajani, ma anche per gli altri Ministri, il Segretario e l'Alto Rappresentante. Si è parlato di quella necessità di arrivare a un punto di incontro, a un punto comune in vista del vertice dell'Aia. Qual è la principale criticità? Cosa manca ancora per arrivare a questo punto comune? E in seconda battuta, operativamente, qual è la priorità per appunto rafforzare questa difesa europea nell'ambito della NATO a livello operativo? Grazie. Stiamo ascoltando le proposte del segretario generale Rutte, abbiamo fatto le nostre osservazioni. Come sapete l'Italia chiede di arrivare a 10 anni per raggiungere il 5% e chiediamo anche flessibilità anno dopo anno. Mi sembra che siano delle richieste che possano essere accolte, lavoreremo insieme al segretario generale e agli altri paesi per trovare un accordo, ma io ritengo che ci si possa dichiarare ottimisti, perché credo che quello che è importante è avere un obiettivo fisso per rinforzare e garantire la sicurezza di tutti i cittadini europei, dall'Ucraina fino al
Portogallo. È anche giusto che noi rinforziamo il nostro impegno nel contesto di un'alleanza atlantica dove gli americani fanno molto e anche noi dobbiamo fare altrettanto proprio per avere un'alleanza equilibrata. Detto questo, poi è importante avere una difesa europea, era il sogno di De Gasperi e, se permettete, visto che oggi è il secondo anniversario della morte anche di Berlusconi, credo che sia la direzione giusta da imboccare. Want to add anything? Fully agree. La prossima domanda, DPA, Jörg Blank. Thank you for the mic. Frau Kallas, Sie haben die neuen Sanktionen angesprochen gegenüber Russland. Nun droht die Slowakei mit einem Veto. Wie sicher sind Sie, dass nächste Woche schon eine gemeinsame Einigung in der EU gefunden werden kann? Und wenn Sie erlauben, eine Frage an den deutschen Außenminister vor dem Hintergrund der SPD-Debatte über stärkere diplomatische Bemühungen gegenüber Russland. Wann werden Sie das erste Mal mit Ihrem russischen Amtskollegen Lavrov telefonieren? Kaja, would you start? Excuse me. Yes, no, I heard no, but just the translation took more time. So, about the 18th package, yes, we put forward a very strong package, including sanctions on banks, full transaction ban, also for the energy companies, as well as the oil price cap, and then military industry, addressing military industry as well. The way we work in Europe is that we have 27 countries with 27 different democracies, which means that we always negotiate. So that is the proposal on the table. Every time it changes on the way, and this is how we operate right now. We have the negotiations ongoing. Member states take something out, also propose something new. But I'm still optimistic that we reach this decision, especially now when we see also signals from US saying that senators are preparing sanctions packages as well. Thank you. Deutschland begleitet die Ukraine ja in dieser Auseinandersetzung mit Russland in europäischer Solidarität. Wir arbeiten eng mit vielen europäischen Partnern zusammen. Wenn ich nur daran erinnere, dass Bundeskanzler Friedrich Merz viele Kollegen hat überzeugen können, gemeinsam nach Kiew zu reisen. Und in diesen Formaten und gemeinsam in europäischer Solidarität sind wir selbstverständlich immer verhandlungsbereit. Wir müssen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt, wie ich schon gesagt habe, feststellen, dass Russland nicht verhandlungsbereit ist, sondern den Krieg sucht. Und solange das der Fall ist, stehen wir fest an der Seite der Ukraine. Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keine Gelegenheit und keine Möglichkeit zu weiteren Gesprächen. Und nochmal, wenn diese Gespräche geführt werden würden, dann gibt es dazu immer eine europäische Bereitschaft. Und Deutschland würde das immer nur gemeinsam mit seinen europäischen Partnern machen. L'ultima domanda Al Jazeera, Mr. El-Sawi. Hello, Asadullah El-Sawi, Al Jazeera. Two quick questions, if I may. To the Foreign Minister of Germany. The United Kingdom has taken steps to force Israel towards a ceasefire in Gaza, including suspending free trade talks and summoning the ambassador. And there is talk of recognizing a Palestinian state next week in the New York conference. Is Germany doing anything similar to this? Is Germany interested in this? Ms. Kallas, if you may, there is escalating tensions in the Middle East after the presumed failure of talks between the US and Iran. There is talk of withdrawing non-essential staff, and there is talk of an imminent Israeli airstrike on Iran. Has Europe completely abandoned this file? Are you doing anything about it? Thank you. Ich werde heute von Rom in die Region aufbrechen, heute Abend noch in Kairo landen, dann in Beirut sein, in Amman sein, auch in Damaskus sein und abschließend in Jerusalem. Und daran können Sie schon ablesen, dass die neue deutsche Bundesregierung engagiert ist in diesem Konflikt wie wenige. Es ist schwer,
die Konflikte zu lösen, aber in Anbetracht des Umstandes, dass ich erst seit dem 6. Mai diesen Jahres Außenminister meines Landes bin, können Sie vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass das zumindest was den persönlichen Einsatz angeht, schon den guten Willen zeigt. Im Übrigen steht Deutschland fest an der Seite des Staates Israel, der durch die Hamas in bisher nicht gesehener Art und Weise am 7. Oktober überfallen worden ist. Dieser Kampf ist grundsätzlich gerechtfertigt. Das haben wir immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und andererseits übersieht niemand, auch Deutschland nicht und auch ich nicht, die katastrophale humanitäre Situation in Gaza. Und deswegen ist es jeden Aufwand und jede Mühe wert, sich darum zu bemühen, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Das drückt ja auch unsere heutige Erklärung noch einmal aus. Und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass das gelingt. Wir stehen zur Zwei-Staaten-Lösung. Wir sind aktiv daran beteiligt, den palästinensischen Staat herauszubilden helfen. Also wir sind am State-Building-Prozess beteiligt, sind aber der Meinung, dass die formelle Anerkennung am Ende dieses Prozesses und nicht am Anfang stehen sollte. Thank you. So we have not abandoned this file. This is true that before, when the JCPOA was negotiated, then we worked very closely together with the US. Now US is negotiating separately, but we also have our contacts because we have much larger concerns with Iran than just the nuclear. Their support to Russia in this war, also detention of EU citizens in Iran, also the cyber attacks and hybrid attacks that they have against European countries. So we have the snapback mechanism and the deadlines are approaching. So we are in contact with Iran, expressing all these worries and also to really come to the decision regarding the deadlines and the mechanisms in the JCPOA. And we have to do this by the end of this summer. And of course, E3 has a very special role in this, but eventually also European Union has to agree, all the 27, to fully lift the sanctions or put the sanctions back. Thank you. Grazie mille. Ora i ministri proseguiranno la seconda sessione dei lavori. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie a tutti.